us to be knowledgeable, because health is very important. In fact, even the discussion that this change has generated shows us that it is something that people value, and that's why anything to do with health is also part of any agenda in any election. Now, NHIF was formed in 1966. It has come a long way, provided a lot of service to people in terms of paying for healthcare. NHIF does not run health facilities. It is about healthcare financing, so it's about paying for services. Now, it has come a long way, but we noticed that there were problems in our healthcare system. Firstly, our healthcare system, you can be able to have different disease states. There are those who are healthy, and those who are healthy need to be helped to stay healthy. If you're unfortunate that you become unwell, you can be ill, and there are some of you who can become ill, but your disease is treatable. For example, you get malaria, it can be treated. There are those where you become unwell, and it is not possible to cure you, but the disease can be managed. So you've got a chronic illness like diabetes, hypertension, or some similar illness. Then there are those, unfortunately, who have got severe illness and it is not treatable, and unfortunately you are dying. What we want in the new scheme is that we want everybody to get help every step of the way. Those who are healthy need to be helped to stay healthy. We have been spending too much money and too much time on what we call curative treatment. Tunangojea watu wawe wagonjwa ndio tunatibu. What we want now is to prevent and promote health first. So first of all, there's a new fund which is called the Primary Care Fund that has been set up under the Social Health Authority. This was not there before. And this is going to be dedicated to providing care in, first of all, the CHPs. That is level 1 of care. Those who are visiting homes and making sure that you are healthy or giving health advice and so on. Then you've got health centers and dispensaries where you get what we call primary care, and that fund is going to be there to take care of all the bills that come from those facilities. So at the moment, once the new scheme is launched, if you go and seek care in level 2 or 3, that is dispensaries and health centers, the government will pay your bills. Mumesikia hapo? Hii scheme mpya, wajua sasa hivi ukienda hospitali munalipishwa. Hii scheme ikiingia, hizo level 1, 2, 3, ukiingia hapo utatibiwa free of charge. Tumeelewana? Lakini lazima pia nyinyi mulipe ile premium ambayo imeshukishwa. Nimeambiwa imeshukishwa. Premium will be how much for the citizens, mwananchi? Just to clarify, mheshimiwa, hapa ile kitu tunataka ni registration peke yake. Hapa hakuna hata premium. Hapa ni ya kila Mkenya kwa sababu it is funded by the government of Kenya from ushuru, from taxes. And therefore, hapa tunataka ujiandikishe. Sio lazima ulipe hata membership. Hiyo membership itakuja kwa hiyo step ya pili ambayo pia nitaeleza. Dr. Timothy, washaanza registration? Watu wanaweza kwenda sahi kujiandikisha au tutatangaza saa ile tuko tayari kuandikisha watu? Tutatangaza. Unajua, kwanza first of all tulikuwa na court case ambayo ilitusimamisha kazi. Alafu baada ya hiyo sasa tunafanya arrangements so that we can be able to fanya public participation, kueleza ile mpango ambayo iko. That is what the law requires. Sasa ile kitu nataka kujua, hawa watu ambao waliweka mikono juu wakasema wako na NHIF, wanafaa kuenda kuregister tena au mutamigrate watu ambao wako kwa NHIF kwa SHIF? Kwa saa hii registration kila mtu atajiandikisha upya. Alright? Everybody will need to register fresh, but those with NHIF membership, just as it is now, you will continue to get service until you move on to the new scheme. So I don't want people to be worried that there is going to be a point ambaye hakuna service. Lakini we would appeal to you to register before you need service. We don't want you to wait until you are sick, then you are going to the hospital to get treatment and you're trying to register at the same time. So wakati wa kujiandikisha, we will announce, na itachukua 90 days, which we recommend people wafanye, lakini baada hiyo itakuwa continuous registration. So hiyo ni level 2 and 3 tumesema ni primary healthcare fund. Na hiyo ndio kitu muhimu nataka watu wajue, kwa sababu hii fund, Social Health Authority sasa hii kuna funds 3, NHIF ilikuwa 1. Alafu kuna step ya pili, Social Health Insurance Fund. Hii ndio members fund. Now this is the one where you need to pay membership. And this is the one the president has been saying that the premium has come down
from 500 per month to 300 per month. All right? Now, hiyo ni minimum. We have not said that everybody is going to pay 300. That is the minimum. Now, the good thing about the new program is that everybody will be, first of all, those who are in salaried employment, we have recommended that you pay 2.75% of your gross salary. Hiyo ni kitu ambayo iko kwa public participation sasa. If that is the figure that is agreed at the end and that is what is gazetted, that is what it's going to be. The important thing for us to say here, because there's been a lot of talk about people saying premiums have gone up. Anybody who earns up to 35,000 shillings a month, gross, the premium imerudi chini, it has become lower than what it was before. Na hiyo ni 55% of contributors, and that information is important. So hii mambo ya 2.75% that people keep talking about, anybody earning 35,000 and below will actually pay less in the new scheme than they were paying for NHIF. For those between 35,000 and 100,000, the increase is going to be a marginal increase. If you earn up to 100,000, right now you're paying 1,700, you will pay 2,750. So none of the difference there is only 1,050 shillings for those earning 100,000. All right? So the discussion here at 2.75% ni ya watu ambaye generally ni matajiri ambaye wana earn more than 100,000 a month. Kwa database yetu saa hii, 88% of people are going to be in the bracket ya below 100,000. So premium imeenda up by a maximum of 1,050. Maximum for those earning 100,000. For those below 35,000, you're actually paying less than you're paying for NHIF. Wajua sasa mukisikia hivyo, wajua kuna watu wengi wanazungumza huko nje na wanasema hiyo ushuru hatutaki. Lakini lazima tujue petroli ya serikali yoyote ni ushuru. Bila ushuru serikali haiwezi kuendesha zile vifaa ambazo zinataka kufanya. Na mimi kama women rep, mshahara yangu iko juu ya hiyo 100,000. Lakini lazima wale ambao wako chini ambao ni bracket ya kubwa zaidi, wakilipishwa hiyo 1,000 juu, wajue hiyo pesa utatumia siku moja na hata ujui imeenda wapi. Lakini hivi sasa utajua itaenda kusaidia Wakenya wenzetu wapate dawa kwa hospitali, wapate daktari kwa hospitali, wapate pia hospitali nyingi ambazo zimejengwa. So kwa mimi ninasema afya, nchi yoyote inataka vitu mbili, inataka chakula na afya bora. Na hii mpango ni ya kuhakikisha kwa kila Mkenya akiwa mgonjwa ataenda hospitali. Sasa Dr. Timothy, kitu moja anataka kukuuliza. Tumesema watu ambao wataenda level 1, 2, 3 wakienda huko watapata matibabu bure. Tukianza hii mpango, kwa sababu kwa hivi sasa hawapati hata dawa bure. Saa zingine wakienda huko wanaambiwa hii ndio prescription, umeona na daktari na uende utafute dawa. Wamama wengi ambao wako na watoto ambao wako na ulemavu, cerebral palsy, autism, hata hizo dawa ni ghali sana. Hii program ambayo serikali itaweka, dawa itakuwa bure pamoja na hiyo program, au bado watakuwa wakilipa dawa? Kwa sababu pia CT scans, X-rays, watu wanalipishwa. Unaenda na mgonjwa wako, una hiyo pesa ya kulipa CT scan ni 9,000 na umelipa NHIF, uko fully covered. Sasa hii mpango ambayo itakuja, watu ambao wanapata dawa ya kurudia diabetes, unapewa dawa la mwezi. Watu wa cancer pia wako na shughuli kubwa sana na dawa za cancer. Watu wanataka kujua, tukijoin hii program ya serikali na tulipe, tutakufaidika zaidi ya pale tuko sahihi. Asante sana kwa hiyo swali. Unajua Social Health Authority sisi hatuna mahospitali. Sisi kazi yetu ni kulipa ile matibabu ambayo watu wamepata. So the important thing here ni kuhakikisha tuko kwa board yetu, tuko na county governments representatives, tuko na CECs wa health representatives. Ile kitu tunatarajia ni ile fedha ambayo tutakuwa tukilipa itasaidia hizo mahospitali kununua hizo supplies ambayo wanahitaji. Itawasaidia kununua dawa, ku make sure wanalipa wafanyikazi, kuhaya wengine. So that is supposed to be a knock-on effect. Iko bill ingine, act ingine ambayo ililetwa tunaita Facility Improvement Financing Bill. Hiyo bill pia ni muhimu kwa sababu ile pesa ambayo wananchi wamekuwa wakilipa kwa mahospitali, saa zingine ikienda kwa county haitarudi kwa hospitali.
That new law now makes it that all funds that are generated by health facilities are ring-fenced and must be spent in those facilities. So what we anticipate is that they will now have drugs because we'll be providing the funds to pay for them. They can be able to order the drugs from KEMSA. So over time, we want services to improve, because if the population, if people go to hospital and don't get the care, there's nothing for us to pay. So that is what is important. Going to the next level, which is level 4, 5, and 6. Sasa ni sub-county hospital na kwenda juu. Sasa kupata matibabu hapo, lazima utakuwa member wa umelipa for Social Health Insurance Fund. So hii ndio kama NHIF ya zamani. Tofauti ambaye iko ni sasa kuna njia ambaye tutaweza kuassess, tunaenda what called means testing instrument. Wale wenye wanaweza kulipa watakuwa assessed, utaelezwa wewe unatakana kulipa 1,200 kulingana na mapato yako. Wale wenye hawezi kulipa will be paid for by the government. And therefore, everybody is supposed to be covered by the new Social Health Insurance Fund. So utajiandikisha, kama unaweza kulipa, utalipa. Kama huwezi kulipa, utalipiwa. And therefore, tunataka kila mtu awe member ya hii fund, kwa sababu if the fund does not have the full population on board, the numbers will not work. All right? So that is for levels 4, 5, and 6. Sasa kumekuwa na cut in the past, unaenda unaambiwa umemaliza benefit yako NHIF. All right? Serikali has put in place, especially for people with chronic illness. Sasa kutakuwa na fund ya tatu ambayo inaitwa Emergency, Chronic and Critical Illness Fund. So ukimaliza pesa yako ya SHIF, kama wewe ni paid up member, utaendelea na hiyo fund ya tatu. So now we have got additional benefit. That's why I want people to understand, hii Social Health Authority sasa is not the same as NHIF. It has got better benefits. Tumesema tunaanza primary health care, tunaenda Social Health Insurance Fund, na ukimaliza pesa hapo, unaenda kwa Emergency, Chronic and Critical Illness Fund. Isipokuwa hiyo, there is the fund which we are talking about, Emergency Fund. And you see, this is what is relevant, especially with the disaster which we have a few days ago. This fund is supposed to provide care for pre-hospital care. So wakati kumekuwa na mkasa kama hiyo, we get ambulances watakuja, they provide care on the scene, watawapeleka kwa hospitali, you get care for 24 hours, which is paid for again by the government in hospitals. And thereafter, after 24 hours, ndio sasa utakuwa transferred, unatumia ile fund yako ya Social Health Insurance Fund. So hii emergency fund pia ni kitu ambaye was not there before, and it is something which every Kenyan is entitled to according to Article 43(2) of the Constitution. So what the government is doing, and the reason why this change was necessary, is because the government has got a responsibility to take care of the health of its citizens. So the government is actually delivering on its constitutional mandate. And that is why this change was necessary. And NHIF, the way it was structured, could not be able to deliver on these funds because NHIF was a single fund. And now we have got money coming from 3 sources. Social Health Insurance Fund is from contributors. Primary Care Fund is from government. Emergency, Chronic and Critical Illness Fund is again from government. So ile pesa ambayo inaingia kwa health sector sasa, it may increase from possibly 80 billion to 275 billion. So hiyo pesa ambayo imeongezwa hapo is because tunataka kureduce ile mambo ya watu kuchanga pesa kulipa medical bills. Tupige makofi hapo, tumeenda kutoka 80 billion to 270 billion. Hiyo ni pesa nyingi, serikali itaweka kulingana na health. Na ikiweka hapo, sasa tutakuwa tukienda hospitali na tunaweza kutibiwa na heshima, na tunaweza kupata madawa na heshima. So usaili mnaambiwa muende kufanya registration. Hiyo kesi ya kotini ikimalizika, public participation ikiwako, tafadhali mujitokeze kwa wengi, muelimike, muzungumze ile mnataka kuzungumza. Sasa ile registration imeanza, mujiandikishe, kwa sababu bila afya hatutaweza kujenga Kenya yetu, si ndio? Tumpigie makofi Dr. Timothy kwa kukuja hapa na kuzungumza na sisi kulingana na Social Health Authority. Wewe ni chairman, tunakupongeza kwa ile kazi umepewa, na tunakuambia ushikilie hao wananchi. Wananchi wa chini kabisa ndio wanaumia, na umetaja hutaki fundraising saa ile mtu wako mgonjwa. Unataka wewe uende tu ukae na mgonjwa wako, na unajua serikali yako imelipa, mgonjwa wako atapewa matibabu shujaa. Alafu kuna watoto wetu wanaenda shule, wanasoma kuwa nurse, wanasoma kuwa madaktari, wanasoma kuwa technicians. Tuki expand your medical field, pia
pia kutakuwa na kazi kwa wale ambao wamesoma hiyo kazi ya kulinda watu kulingana na afya, si ndio? Tumpigie Dr. Timothy makofi, tumpatie dakika moja aseme ile yake ya closing, na tunakushukuru sana kwa tunajua kuna kazi nyingi kwa sababu hii ni department mpya, lakini tunashukuru umekuja, umepatia watu wangu wa Nairobi heshima, na umekuja na umepeana interview kulingana na vile serikali inataka. Asante sana. Okay. Sasa in closing ningependa kusema kuna schemes watu wanauliza. Kulikuwa na Linda Mama, kulikuwa na Edu Afya, kulikuwa na schemes zingine ambaye ziko separate. Ile kitu ambaye tumefanya sasa, tuna focus kwa household. Kama kuna mama ametoka kwa household, so kama yuko covered kwa hiyo household, yeye yuko na maternity cover. Kama kuna mwanafunzi anatoka kwa hiyo nyumba, kama mzazi yuko na hiyo cover, hata akienda shule anatumia hiyo same cover. So saa hii hakutakuwa na hizo schemes zingine za ambaye ziko separate, ambaye inagawanyisha watu kulingana na whether wewe ni mama ama mwanafunzi. We are going for coverage for everybody. Public participation already has started. It will go on for the next 2 weeks. Kutakuwa na schedule, mtaelezwa mahali mtaenda kufika, mutoe maoni, lakini from that point on regulations ikikuwa gazetted, tukisema registration ianze, tafadhali muondoke mujiandikishe kabla muwe wagonjwa, kwa sababu ni ngumu sana ukiwa mgonjwa kwenda alafu unaanza kuelezwa uanze kujiandikisha wakati huo. Asanteni. Asante sana. Okay, I think next we will have the Director General of Education. Abdi atakuja atatambulisha. Leo ni siku ya bursary. Tunataka tuambiwe habari